Hello, good evening. How are you all? I'm sorry, first of all, that আমি অনেক দিন তোমাদের সাথে আড্ডায় আসতে পারিনি। You know, last week was super busy with lot of meetings and বোম্বেতে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছিল, তার জন্য বাড়ি ফিরতে দেরি, ট্রাফিকস অ্যান্ড family তো my son was sick, so lot of things happened in that week. So প্রচুর চেষ্টা করেও I could not manage to get some time to talk to you. I hope all of you are doing good. তো আজকে এসেছি তোমাদের সাথে আবার আরেকজন মানুষের গল্প, এগেন নট গল্প, কথা শেয়ার করব বলে, আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে। তো এইটাও হচ্ছে 2019-এর ঘটনা, 2019। সে সময় আমি জার্মানিতে গেলাম, যাই অফিসের কাজে। তো যেটা হয়েছিল যে ওখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তো অ্যাপার্টমেন্ট আমাদের রেন্টে নিতে হয়। তো দি অ্যাপার্টমেন্ট ওয়াজ অলরেডি ফিক্সড, মানে 2019-এ যখন আমি মুভ করি, আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ এপ্রিল, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ আমরা গিয়ে উই হ্যাভ সিন সেভারাল অ্যাপার্টমেন্টস অ্যান্ড উই হ্যাভ ফাইনালাইজড ওয়ান অফ দিস, এবং দেন উই কেম ব্যাক অ্যান্ড দেন এপ্রিলে উই মুভড দেয়ার। তো অ্যাপার্টমেন্টটার ওনার এক মহিলা, তার সম্বন্ধে আজকে বলবো। হার নেম ওয়াজ অলেকসান্দ্রা শিবান। সো ভীষণ মিষ্টি একজন মহিলা। তো তিনি জার্মানিতে অ্যাকচুয়ালি কী হয়েছে, মানে প্রচুর আমার সাথে আমার আরও অনেক কলিগসরা ওই সময় মুভ করেছিল প্রজেক্টের কাজের জন্য। তো এভরিবডি হ্যাজ ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স উইথ দি ওনার। হ্যাঁ, অনেকের এক্সপিরিয়েন্স ছিল এরকম, মানে দে হ্যাভ গট টিপিক্যাল জার্মান ওনার, যে ভেরি স্ট্রিক্ট অ্যান্ড মানে কী বলবো, এবং ওখানে আবার একটু বয়স্ক ওনার যদি হয় তো তারা আবার বেশি চিৎকার চেঁচামেচি, এবং সে যদি পাশেই থাকে, হ্যাঁ, ইটস ভেরি রিস্কি বিকজ দে ডোন্ট লাইক a lot of noise, and if you have kids and all, then it creates a lot of trouble because our kids are like, you can understand. So but সেই দিক থেকে না, I was very lucky to have her as a owner. তো প্রথম দিন থেকেই মহিলা ভীষণ মিষ্টি। যখন মানে আমরা যখন ঘর ফাইনাল করি সেই সময় থেকে শি ওয়াজ ভেরি ওয়েলকামিং। যেটা আমার মনে আছে 2019-এর এপ্রিল মাসে যখন আমরা মুভ করি, ইট ওয়াজ জাস্ট বিফোর দি ইস্টার হলিডে। তো ওই সময় কি হয়েছিল, উনি ছিলেন না। তো দেওয়ার অল নর্মালি যেটা হয়, ওই ব্রেকে বড় ব্রেক থাকে, লোকজন ছুটিতে বাইরে চলে যায়। সো শি ওয়াজ নট দেয়ার। ওয়ান অফ দ্য কলিগ, যেটা নর্মালি আমাদের কোম্পানি থেকে কিছু সাপোর্ট সিস্টেম আছে, আই মিন হু হেল্প ইউ টু মুভ ইন কাইন্ড অফ, তো সেই তার গল্পও বলবো আরেকদিন। তো দ্যাট লেডি ওয়াজ দেয়ার। উই রিচড কোয়াইট লেট ইন দ্য নাইট, আই মিন ইট ওয়াজ লাইক আই ডোন্ট নো, মেবি 10টা হবে কি এরকম হবে, 10টা সাড়ে 10টা আমরা পৌঁছেছিলাম প্রচুর লাগেজ নিয়ে, এবং বৃষ্টি হচ্ছিল, ঠান্ডা ছিল ওই সময়, আই রিমেম্বার। তো দ্যাট লেডি ওয়াজ দেয়ার, আই মিন who provides all this support of kind of settling in. তো সে এসেছিল, শি হ্যাড দ্য কিস, অ্যান্ড দেন সেই চাবি দিয়ে ও দরজা টরজা খুলে আমাদেরকে ভিতরে দিয়ে যায়। অ্যান্ড what was very, I remember, I mean it was not only that owner, even this lady, both of them, they were so kind, দ্যাট ওরা জানে যে আমরা অত রাত্রে আসবো, এবং বিকজ অফ দি ইস্টার হলিডে দ্য শপস আর ক্লোজড ফ্রম দি নেক্সট ডে। সেরকম ওখানে ছুটিতে সব দোকান বন্ধ থাকতো, তো উইল নট গেট এনিথিং। তো সেই কারণে দে হ্যাভ স্টোর্ড ফুড ফর আস সো দ্যাট উই ক্যান সার্ভাইভ। যেমন কি ব্রেড, বাটার, সল্ট, তারপরে এগ, মিল্ক, এইসব বেসিকগুলো। এবং আমার কাছে যেহেতু আমার ছেলে তখন খুব ছোটো, ই ওয়াজ লাইক 5 years old, আই রিমেম্বার।
তো সেই কারণের জন্য না ওরা সব কিছু অ্যারেঞ্জ করে রেখেছিল, অ্যান্ড I was like ওই ঠান্ডার মধ্যে when we entered and then we found that the room and all were arranged so nicely and they have arranged the food, কফি ছিল, চা ছিল, সব ওরা অ্যারেঞ্জ করে রেখেছিল। দেন and then she said, that lady, she said that তোমার ওনার বলে গেছে that she's not there, she's out of station for holiday, but she wanted to make sure that you don't have any trouble once you enter, সেই জন্য সব কিছু অ্যারেঞ্জ করে রেখেছিল। তো কি বলবো, it was very heart touching, when you arrive at a foreign country, in a foreign country, and then you get this kind of welcoming things, then of course you feel very happy. তো তারপরে আমরা প্রায় 3.5 বছর জার্মানিতে ছিলাম। মেনি টাইমস উই হ্যাড, শি ইউজ টু কাম, আমরা গল্প করেছি, উই হ্যাড টি, অ্যান্ড ওর 2-3টে বাচ্চা ছিল, 3 kids she had, অ্যান্ড ওর যেটা মানে অনেক কিছু ঘরের মধ্যে কোনো রকম মেনটেন্যান্স রিলেটেড ইস্যু বা কিছু হলে, আই নো দেয়ার আর আদার কলিগস আমার ছিল যারা ওনাকে বললে অনেক টাইমেই ছিল যে দে ওয়ার নট দ্যাট কোঅপারেটিভ অ্যান্ড সো অন, বাট in my case that lady Alexandra was so nice always. She had her own house master বলে ওখানে কি যে সব রকম কাজ করে দেয়, কাইন্ড অফ ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বিং, হোয়াট এভার, বিকজ লেবার ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, তো সেই সবটা ওর একজন ছিল ধরা। তো whenever we asked কে এরকম প্রবলেম, so she used to tell me কে that you I will tell my house master, you will come and check the things and fix it. তো ভীষণ কোঅপারেট করেছে। যেটা হয়েছিল 2022 এর শুরুর দিকে, যখন মোটামুটি আমাদের একটা চলছে যে we'll move to China. A lot of things are happening that time, COVID after effect, so there were a lot of difficulties to get inside China. তো সেসব অনেক কিছু ছিল। তো সেই সময়, এবং যেটা সব থেকে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে ওখানে যেটা হয় যে ওখানে হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু গিভ, আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ 3 months, probably 3 months নোটিস পিরিয়ড তোমাকে দিতে হয় ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লিভ দ্য হাউস, যাতে করে এরা মানে শি ক্যান ফাইন্ড আউট আনাদার থিং। দিস ইজ নর্মাল রুল। তো I was not able to communicate a proper date, because I was always thinking ki ajke ei shomoy hoyto move korte parbo, but then we have something else upcoming, some more restrictions are imposed, so then this thing is delayed again. So she was flexible enough to always adjust, to revise the timeline. So that flexibility normally এটা দেখা যায় না, but she was like that. And আরও কেন বলছি, because 2022 beginning was the time when this, I think, that Russia-Ukraine war started. And the interesting thing is, this lady was from Ukraine and her husband was from Russia. So you can understand the chemistry at their house, because what was happening is, ওই মহিলার তার বাবা মা তার ফ্যামিলি ওয়াজ ট্র্যাপড ইন ইউক্রেন, অ্যান্ড আই থিঙ্ক দে কুড নট কাম। ওর মাকে বোধহয় অনেক কষ্ট করে পরে এনেছিল, বাট ওর বাবা অ্যান্ড স্পেশালি ওর ভাই, দে ওয়ার ফোর্স টু স্টে ব্যাক, because there was like, if somebody has to work for the nation, for the war and all, so they were they were not allowing the young generation to move out of the country. So I remember it was very tough time for her family, especially because of course their husband wife, they are from different countries, and these two countries are in war. So, and they have always different news coming, they were scared. So in this, my movement, my moving to Shanghai or China was also
happening in the same time, huh? But then she I mean I was surprised to see to see the calmness. I mean how calmly she managed the entire situation, and she was so cooperative even though she was going through very tough time. I think we cannot even imagine those situations, but I think I never faced any kind of what to say, মানে কোনো রকম আমি ওর থেকে কোনো রকম অসুবিধা, দ্যাট হি সেড আই ক্যানট ডু দিস, ইউ হ্যাভ টু গিভ মি আ ফিক্সড ডেট, আই ক্যানট মেক ইট সো ফ্লেক্সিবল, হ্যানা ত্যানা, তো নাথিং। তো এগেন, সো আই উড সে দ্যাট মানুষকে মানুষ ওর থেকে আমি এটি শিখেছি যে এত কিছুর মধ্যে দিয়ে, এত টাফ টাইমের মধ্যে দিয়ে গিয়েও তুমি কী করে নিজেকে শান্ত রাখতে পারো, ফ্যামিলিকে ম্যানেজ করতে পারো। অন দি আদার হ্যান্ড তোমার যে মানে আই ওয়াজ লাইক আ টেন্যান্ট ফর হার, মানে শি হ্যাড আ কাইন্ড অফ আ বিজনেস, রাইট, বিকজ শি ইজ রেন্টিং আউট হার প্রপার্টি। তো সেখানে ও তার নিজের বিজনেসের জায়গাটাকেও বা কাস্টমার রিলেশন বলো, বিকজ আই ওয়াজ অলসো গোয়িং, আমার কোম্পানির একটা নাম ধরে, তো সেই রিলেশনটা যাতে খারাপ না হয়, সো শি মেড লট অফ এফার্টস, হ্যাঁ, যাতে করে এই জায়গাটা না যায়। সো আমরা কাজের সময় আমাদের পার্সোনাল লাইফে অনেক রকম ডিস্টারবেন্স আছে, তো আমরা কী করি, তার ইম্প্যাক্টটা অনেক সময় হয় দ্যাট উই কুড নট ম্যানেজ, উই কুড নট কিপ আওয়ার কাম, অ্যান্ড দেন we react. But this is something I learned from her, that a situation you can completely manage these, you can keep the patience, you can be really try to manage the entire things to ensure that nothing is impacted. So ওটা আমি I always remember, and I always appreciate these things, that is very rare. সো ইয়েস, সো এই অলেকসান্ড্রা এখনও মাঝে মাঝে মেসেজে কথা হয়, বাট নট সো মাচ এগেন। আই সি হার আপডেটস, কোনো ছবি টবি মানে পেলে দেখি, আপডেট করলে সোশ্যাল মিডিয়াতে আই কুড সি দ্যাট। সো সামথিং, she promised me that if she comes to India then she will definitely catch up with me. So I don't know, and if I go to Germany for any work, I will definitely try to meet her, because of this relation. I mean, this is really very close to my heart. So again, so this is the story, or this is the মানে যেটা আজকে শেয়ার করতে চেয়েছিলাম তোমাদের সাথে। I will come up with more such human faces that I want to doodle with you and want to share this thing. And by the way, I didn't hear so far any stories or any comments from you. I would appreciate if you can also share, come up with your stories, whatever you can. When you listen to this, probably you also remember something, some faces, some welcoming faces when you move or when you visit a foreign country, or anything you would like to share. I will be happy to hear that. So I will surely see you soon, this time not a long break. So until next time, then have a good rest of the week, and please share with me, keep doodling. Bye bye, good night.